මම මයික් එකක් ගත්තා. ඒකට තමයි මම ඉන්ට්‍රෝ එක මයික් එකෙන් කරනවා. Okay. We have oat. Mic test. අතන මම මෙහෙම තියාගන්නද? තව ළඟද? Does it matter? Hi guys, welcome back to another video. මම mic එකක් ගත්තා. ඒකට තමයි මම intro එක mic එකෙන් කරනවා. So guys, wedding එකට ඉස්සෙල්ලා we need to always, if you are training, you need to prioritize your training. So අද දවසේ මම train කරන දවසක ඒ නිසා we have to train. මම අද මගේ session එකට ඕගොල්ලන්වත් ගෙනියනවා and I'm going to take you guys through my session. So train කරද්දී gym එකේ අපි movements කරද්දී බිල් වෙලා තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක මත මිනිස්සුන්ගේ වෑයම තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සයිස් දාන්න, පුළුවන් තරම් මසල් බිල්ඩ් කරන්න, ඒ ඇඟ හදා ගන්න, right? Yes, ඒකත් that should be there. ඒක driving factor එකක්. හැබැයි වඩාත් වගේ focus එක ගේන්න train කරද්දී ඔයා how to connect with yourself, to connect with your body, because this is a bodily meditation. Right? This is a type of a meditation, training, doing movements, right? This is the most natural thing to the human body, moving, because you're moving your body, you're breaking a sweat. This is that one time you get to connect with your mind, your heart, and your physical self, with your body, right? You have to really connect with the movement, no? නැත්තම් වැඩේ කරන්න බෑනේ හරියට. නැත්තම් ඕන මසල් එක ට්‍රිගර් කරන්න බෑනේ. අපේ usual අපේ දිනචර්යාවේදී අපි වඩාත්ම අපි ඉන්නේ වැඩිපුර මනසේ, right? ඊට පස්සේ ඉඳලා පපුවටත් එනවා මොකක් හරි feeling එකක්, කවුරු හරි බැන්නොත්, කවුරු හරි දුකක් අපිට මොකක් හරි දුකක් feel වුණොත්, තරහක් ගියොත් පපුව ඔක්කොම මේ වෙනවා, right? So this is the one time you get to really connect with all three. So when you're stepping into the gym, or when you're doing it could be any activity that you love doing. It could be cycling, it could be swimming, it could be going for a daily walk or a daily jog. ඒකට අවතීර්ණ වෙද්දී හැමදේම අමතක කරන්න. හැමදේම තියෙන stressors, ඔයාගේ studies වල stressors වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ වැඩපොලේ තියෙන stressors වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම පැත්තක තියන්න. This is the time for yourself. ඒ කරන training පැය දෙකමාරද පැය දෙකද, this is for yourself. So you be very present, be in the moment. Right? හැම rep එකක් පාසා ඒ movement එකේ ඉන්න, right? ඒකට connect වෙලා ඉන්න. Be in the now. මොකද අර මම සාමාන්‍යයෙන් කියන දෙයක් තමයි අපිට හුඟක් අමතක වෙනවා to be in the present, to be in this very moment. But when you train, you get to sort of practice that muscle. You get to practice that. Okay, I'm not going to take too long with this intro, right? And the last bit is that දැන් අපි train කරද්දී අපි කොහොමද මේක enjoyable විදියට කරන්නේ? What is the most correct way of doing a movement? Biomechanically, naturally ඔයාගේ ඇඟෙන් ඒ කරන්න පුළුවන් සුදුසුම් විදිහ මොකද්ද? Right? අන්න ඒවා මම චූටි ඒ වගේ චූටි දේවල් මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා මම train කරද්දී. So you get to really connect with your body, enjoy each and every movement, each and every rep that you do, and really connect with your body. So my channel is for your nutrition, your fitness, and for your overall health and your overall well-being. Not just training in a gym, building muscle, losing fat. ඒක විතරක් නෙමෙයි. Just overall the person you become when you focus on these elements, because this defines who you are, right? And බොහොම ස්තුතියි මට ඕගලන්ගේ feedback වලට. මම after 2 years මම හිතුවේ නෑ මට ඒ වගේ traction එකක් එයි කියලා. But ඕගලන්ගේ ඒ positivity, ඕගලන්ගේ comments, ඕගලන් මට privately දාපු messages, I'm so moved, I'm so inspired. Thank you so much. ඕගලන් හැම එක්කෙනාම I really value each and every one of you all. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් චූටි හරි දෙයක් ගත්තා නම් එච්චරයි මට ඕන. මොකද YouTube videos create කරනවා කියන්නේ there's a lot of effort, there's a lot of time spent on doing each and every piece of content that I bring for you all. So thank you so much. Yeah, super excited. Let's get the ball rolling. Welcome back to another video. Hi you guys, I'm going to take you all through my full upper body session today with push and pull movements. Always remember, weight එක පන්නන්න ඉස්සෙල්ලා, progressive overload කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ P4 එක හොඳටම හදා ගන්න.
ඔයාගේ priority 4 technique, breathing, range of motion and tempo. ඊට පස්සේ ඔයාට weight එක පන්නන්න ගන්න පුළුවන්. මම warm up කරන්න ගන්නේ dynamic සහ plyometric movements කරලා මගේ heart rate එක වැඩි කරගන්න සහ මගේ muscles fire up කරගෙන shoulder blades open up කරගන්න mobility වැඩියක් කරලා මම මගේ workout එක prime වෙනවා. stretch කරන්නේ warm down කරන්න, කවදාවත් warm up කරන්න stretch කරන්න එපා. Starting off with barbell bench press, හැම වෙලාවම මතක තියාගන්න upper body movements කරද්දී ඔයාගේ shoulder blade position එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් commonly දකින mistake එකක් තමයි barbell bench press කරද්දී නිකන් bench එකේ ඇඳේ හිට වෙනවා වගේ flat හිට වෙනවා. එහෙම බෑ. ඔයාගේ shoulder blade track එක depress කරගෙන ඔයාගේ lower back arch එක create කරගන්න ඕන by bringing your glutes in and keep your elbows tucked in, don't let them flare out. You breathe out as you put the effort, as you push, you breathe in as you lower, or in the first 25% of the negative movement. Don't go for a complete lockout, keep your elbows soft. On to the second movement, weight එක push off කරගන්නවා කකුලෙන්, ඊට පස්සේ position එකට එනවා, shoulder blades depress කරලා තියෙන්නේ, semi pronate grip අල්ල ගන්නවා dumbbell එක. එතකොට elbows flare out වෙන්නේ නැහැ, elbows tucked in and ඔයාගේ joints stack වෙලා තියෙනවා. You have to always stack your joints. weight එක යටින් wrist එක තියෙනවා, wrist එක යටින් elbow එක තියෙන්න ඕන. flat dumbbell flies, කකුල් දෙක උඩ weight එක තියාගෙන push off කරගෙන position එකට set වෙනවා, shoulder blades depress කරගන්න, elbows චුට්ටක් නවන්න, ඒකම maintain කරන්න throughout the set. elbows shoulder එකට සමාන්තර නිකන් විතරයි පල්ලෙහාට. keep the tension throughout your chest. elbows වල පොඩ්ඩක් flex කරන්න පුළුවන් at the top to get a better contraction. partial reps කරන්නේ dumbbells එක වද්ද ගන්න එපා. keep the tension throughout in your chest. exhale as you push, inhale as you lower. නැත්නම් at the top you can take a deep breath into your diaphragm and hold it and brace. next up is lat pull downs. මම කැමතිම handle එක තමයි මේ neutral grip mid range එකේ තියෙන handle එක. ඒක අල්ලගත්තා. I position myself and I pull it towards my sternum. You have to drive the weight through your elbows. You shouldn't protract your shoulders. ඔයාගේ shoulders එළියට එන්න දෙන්න බෑ. ඒවා back pockets දෙකේ හිර කරගෙන ඔයාගේ lat muscle එකෙන් තමයි stretch කරලා ඔයා pull කරන්නේ. eccentric, concentric, right? උඟාක් පිටපස්සට එන්නෙත් නෑ. චුට්ටක් පිටපස්සට එන්න පුළුවන් as you pull. You exhale as you pull, inhale as you lower. Maintain tempo. Pull and 3, 2, 1. Pull and 3, 2, 1. Always remember, drive through your elbows, don't protract your shoulders. Next up is barbell bent over rows. අපි කවදාවත් කොන්දෙන් නැවිලා ස්පයින් එක පාවිච්චි කරලා low back එක curve කරලා weight එක pick කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ joints පාවිච්චි කරනවා. ඔයාගේ knees, ඔයාගේ hips use කරලා පල්ලෙහාට යන්න squat down weight එක හොඳට අල්ලලා හොඳට ඔයාගේ shoulder blades depress කරගන්න. Right? You depress and you hold the weight. You first stand tall. මුලින්ම කෙලින් හිටගෙන ඊට පස්සේ නැවිලා position එකට එන්න. Move the barbell on a straight line. Angle එකට නෙමෙයි, up and down straight line එක තමයි barbell එක move වෙන්න ඕන. Exhale as you pull, inhale as you lower. Maintain tempo in the negative movement. Keep your elbows tucked in. Seated cable rows කරද්දී ඔයා hands දෙක අල්ලලා පිටපස්සට ගිහලා හොඳට shoulder blades depress කරගන්න. ඊට පස්සේ you lean forward. torso එක නැත්තම් ඔයාගේ upper body එක කෙලින් නෙමෙයි තියෙන, චුට්ටක් lean forward වෙලා. Remember අපි කවදාද shoulder blades එළියට පනින්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා back pockets වල හිර කරගෙන ඔයාගේ lat muscle එකෙන් තමයි stretch කරලා you pull and pull the weight towards your belly button. Maintain tempo 3 2 1 negative එක maintain කරන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ dumbbell shoulder pressers. අපි weight එක මුලින්ම කකුල් දෙක උඩට අරගෙන කකුල් දෙකෙන් push off කරලා තමයි position එකට එන්නේ. You have to hold the weight semi pronated. Dumbbells පාවිච්චි කරත් barbell පාවිච්චි කරත් elbows තියෙන්න ඕන tuck in වෙලා. You press it straight over your head on a straight line. Keep your shoulder blades depressed. Negative movement එක control කරන්න as you breathe in, exhale as you press. ඊට පස්සේ අපි weight එක ආයෙ කකුල් දෙක උඩින් තියලා තමයි slowly weight එක පල්ලෙහාට තියන්නේ. ඊළඟට අපි standing dumbbell lat raises කරන්න ගන්නවා. මේ සැරේ අපි shoulder blades depress කරන්නේ නැහැ. shoulders neutral තියාගෙන elbow එක චුට්ටක් නවාගෙන movement එක කරන්න ගන්නවා. focus එක තියෙන්න ඕන elbow එකෙන් weight එක උස්සන්න. wrist එක straight තියෙන්න ඕන. You have to lift the weight until your elbow is parallel to your shoulder. සහ පල්ලෙහාට ගියදී all the way පල්ලෙහාට ගේන්න නැතුව චූටි gap එක maintain කරන්න ඔය කකුලයි dumbbell එක අතර. Right? So you get to maintain that stimulus. ඊළඟට කරන්න යන movement එක මම හොයාගත්ත movement එකක්. ඉතින් ඒකට මම නම දාලා තියෙන්නේ bent over Seth rear raises කියලා. So bent over rear delt raise එක අපි කරන පළවෙනි set එක neutral grip අල්ලලා ඒකෙන් attack කරනවා. ඊට පස්සේ අපි පිටපස්සට attack කරනවා.
ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට අටක් කරනවා and finally pronated grip අල්ලලා අපි අටක් කරනවා මේක ඊළඟ සෙට් try කරන්න let me know how it went මොකද පළවෙනි සෙට් එකේ මගේ rear delt එක you can get them to pop මම දැකලා තියෙනවා cable rear delt flies කරද්දී හුඟක් කට්ටිය elbow එක පොඩ්ඩක් utilize කරනවා එතකොට elbow එක utilize කරන්න වගේ tricep එක isolate වෙනවා ඔයාලට තියෙන්නේ චුට්ටක් වගේ elbow එක නවාගෙන rear delts focus කරගෙන you create that stimulus පල්ලෙහාට ගේනවා ඇඟට සමාන්තර නම් විතරක් elbow එක ගේනවා ඊට පස්සේ you take them forward and then you squeeze your rear delts and you pull the weight backwards ඊළඟට කරන්නේ මම ආසම bicep movement එක alternating dumbbell bicep curls ඕගොල්ලන්ට shoulder blades depress කරලා කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් neutral තියාගෙන කරන්නත් පුළුවන් depress කරලා කරොත් ඔයගලන්ට bicep එක තව වැඩිපුර isolate කරගන්න පුළුවන් right so all the way up all the way down හුස්ම පිට කරන්න ඕන effort එක දාද්දී එතකොට effort එක මෙතන දාන්නේ pull movement එකක් විදිහට curl කරද්දීනේ එතකොට you breathe out and you curl up you breathe in and you lower නැත්තම් හොඳට හුස්ම උඩදී අරගෙන ඒක diaphragm එක හිර කරගෙන you brace for your next rep so you එතකොට පල්ලෙහාට ගෙනියනවා as you brace you lower the weight and then as you curl up you breathe out and you exhale same thing dumbbell alternating hammer curls ඔයගොල්ලන් හුස්ම ගන්න පිට කරගන්න එක හරියට කරන්න brace කරගන්න එක හරියට කරන්න squat එකක් ඔය කරද්දි හොඳට you need to brace කරනවා එතකොට at the top හොඳ හුස්මක් ගන්නවා diaphragm එකට ඊට පස්සේ ඒක හිර කරගන්නවා ඊට පස්සේ you go down and you come up as you come up you exhale ඊට පස්සේ උඩදී ආයෙ හොඳ හුස්මක් ගන්න diaphragm එකට ඊට පස්සේ ආයෙ බඩ හිර කරගෙන you go down and as you come up only you exhale and you come up so always do the correct breathing ඒක වරද්ද ගන්න එපා breathing is හුස්ම ගන්නත් අපිට මොනවත් කරන්න බෑනේ so ඒක හරියට කරන්න weight එකක් පොළොවෙන් pick කරද්දි කවදාවත් කොන්දෙන් ගන්න එපා hip එකයි knee එකයි use කරලා නැවිලා කොන්ද කෙලින් තියාගන්න spine එක neck lower back එක කෙලින් තියාගන්න pick the weight up cable tricep push downs elbows ඇතුලේ තියාගන්න එළියට වීදෙන දෙන්න එපා shoulder blades depress කරලා තියාගන්න එතකොට හොඳට tricep එක isolate කරලා movement එක ගන්න පුළුවන් elbows back and forth යන දෙන්න එපා එක තැන තියාගෙන tricep එක හොඳට engage කරගෙන movement එක කරන්න සහ අන්තිම movement එක face away overhead cable tricep extension මේක කරද්දී ඔයාගේ shoulders protract කරලා තියාගන්න ඕන. ඒතර තමයි ඔයාගේ tricep එක හොඳට isolate කරගෙන movement එක කරන්න පුළුවන්. elbows tuck in කරලා තියාගන්න, flare out වෙන්න දෙන්න එපා. Push and maintain tempo in the negative movement. මේ වගේ මම train කරද්දී voice overs එක explain කරන videos වල කැමති නම් මට comment කරලා ඔයගලගේ feedback දෙන්න. Hi guys, just got home. I'm usually maximum exercise 8ක් 9ක් කරන්නේ. ඒත් ඕගලන් නිසා we ended up doing 12, 13. So quite hammered. A workout එකට 1000 calories burn කරා. Because I did my usual three sets, warm up sets with 3 sets with. And I'm super excited for lunch because we have. Okay, so we have oat, spinach, fettuccine. Basically, the pasta is made with all of those things. No, I don't. And it's got chicken, it's got button mushrooms, and the sauce is made of miso paste and garlic and a bit of coconut milk. It's so yummy. Let's dig in. Hello, you guys. Apita, my first cousin's wedding is happening tonight. Eganisa, now quickly must get ready. Parakala tiyenne. Yeah, so let's go for a wedding. I hope I'll be able to take a few shots inside. Take a few nice shots. I'll anyway take shots. But yeah. Halfway ready. I'm supposed to have to wear the jacket also. So I think we are going for a wedding after a very, very, very long time.
Huh? About 4 years. I don't know. For some reason, we don't get invited for weddings. Oh, we don't have friends. She went for a wedding last week. I haven't gone for a wedding. මතකද කාලේ ගිහලා මම වෙස්ට් එහෙම අඳින එක I have stopped doing that, bro. So the full look, what do you all think? මේ ජැකට් එක දැන් මේ උගලන්ට පෙන්නන්න. මොකද මේ drive කරන් යද්දී මේ ගලවලා වෙනකොට ගියාම I'm going to put it back on. So this is what I look like. So I'm going to use this today. It's a night event. It's a wedding, you know. So I'm going to use the Tom Ford ombre leather, the new release. It's really nice. I'm a big TF fan. I'll see you all at the wedding. Love, let's go. Thank you so much for watching the video. Amatak karanna epa to like and subscribe and press the bell button. එතකොට ඔයගලන්ට මගේ weekly videos weekend එකේ post කරද්දී ඔයගලන්ට notification එනවා. So couple of things before I end the video. පළවෙනි දේ තමයි දැන් අර මම කෑව වගේ ඊයේ first half of the day පොඩක් fast කරලා උදේ ඇහැරිලා වතුර බීලා coffee එකක් බීලා එහෙම වුණාම coffee is a really good suppressant. Plus you know you get caffeine and your energy levels will be a little amplified. So එතකොට එහෙම පටන් ගත්තම දවස you can really have a faster start for the day. ඊට පස්සේ හවස් වගේදී නැත්තම් බඩගින්න එන්නේ. right? එතකොට හවස් වගේදී තමයි ඔයාගේ දවසේ most important ටික කරලා you're ready to sort of wind down. එතකොට carbs එක කාලා ඔය calories ටික ඔයාට හවස් වෙද්දී ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. So ඒ වගේ කරගත්තම you get to really enjoy your meals, and especially if you're focused on losing body fat, අපි calories restrict කරන්න එපානේ. පොඩ අඩු කරන්න එපානේ. අපි maintenance වලට අපි කන ප්‍රමාණය අඩු කරන නිසා එතකොට මේ you can save up that calories for the latter part of the day. එතකොට ඔයාට උදේ පොඩ fast කරලා හිටියම මේ දවල්ෙද්දී කන්න පුළුවන් හොඳට. right? So that's one thing. And the second thing, enjoy this holiday season. නත්තා සමරන හැමෝටම සුබ නත්තලක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සහ මේ අවුරුද්දේ අන්තිම කාලේ plan out කරන්න ඔයගලන්ගේ මොනවාද ඔයගලන් එන අවුරුද්දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, සහ ඒ plan කරද්දී ඔයගලන් මගේ ඉස්සල වීඩියෝ එක බැලුවා නම් බලපු කට්ටිය දන්නවා ඇති. එතන compelling reason එකක් තියෙනවා ඒ plan කරන දේවල් sustainable තියාගන්න. right? To maintain them in the long run. නැත්නම් අර නිකන් හරයක් නැතුව මේ initial එන motivation එකෙන් මම මේක කරනවා එහෙම කිව්වට මදි. So really write down and really ඒක හොඳට බොක්කටම දාගන්න, so that you would carry it forward in the long run and actually achieve it. සහ මේ message එක යන්නේ මගේ වීඩියෝ එක බලන පිරිමි පාර්ශවයට අපිට හුඟක් pent up energy තියෙනවා. අපිට හුඟක් මේ බෑ වෙන්නේ නැති එනර්ජි එක තියෙන ඇඟ ඇතුලේ. අපි පිරිමිනේ, අපිට ටෙස්ට් ලෙවල්ස්, අපේ හෝමෝන්ස් අපිව හැදිලා තියෙන්නේ මේ මේල් කියන පාර්ශවයේ හැදිලා තියෙන්නේ දඩයන් කරන්න, බර උස්සලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර ගල් යුගයේදී අපි පිරිමි පාර්ශවයේ මොනවද කරේ? පිරිමි පාර්ශවය සහ මේ ගෙදර ඉන්න තමාගේ ළමයාගෙන් පුතාලා මොනවද කරේ? පුතාලා තාත්තලා ඔක්කොම ගිහිල්ලා දඩයන් කරලා එනවා. ගෙදර ඉන්න අම්මයි මේ නැත්තම් වයිෆුයි දුවලා ටික කෑම හදලා ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් එද්දි කෑම කියන්නේ ගෙන දඩයන් කරලා ගෙන කෑම ටික හදලා ඒගොල්ලන්ට කන්න දෙන්නේ. right? ඉතින් අපිට හුඟක් එනර්ජි දෙනවා. දැන් මේ 21 වෙනි සතවර්ෂයේ අපිට ගෙදරට කෑම එක උනත් Uber එකෙන් order කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් යන්න ඕනේ නැහැ, පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ පාර උඩහාට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න පුළුවන්. right? So ඒක නිසා අපිට හුඟක් එනර්ජි තියෙනවා. බෑ වෙන්නේ නැති එනර්ජි තියෙනවා. අපි සල්ලි හම්බ කරන්න ගුණත් කරන්නේ කම්පියුටර් එකක් ඉස්සලා ඉඳගෙන. ලොකු effort එකක් දාන්නේ නැහැ. හුඟක් මේ physically effort එක දාන පාර්ශවය ඉතාමත්ම අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ කාල සීමාවේදී පොඩ්ඩක් අපේ කොල්ලෝ ඩ්‍රින්ක් එකක් එහෙම දානවා. ඒක වැඩිපුරම දාන කාල සීමාවක්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මේ just do it vigilantly. මොකද අපි alcohol බොන එකෙන් චූටි ප්‍රමාණයක් ඔයාට තියෙන benefits, but if you don't create that balance, අපි හැමදේම අමතක වෙන්න බොනවා නම් ඒක සුදුසු නෑ. ඉතින් ඒක වෙන්නේත්
වාට හුඟක් එනර්ජි තියෙනවා. බය වෙන්න නැති එනර්ජි තියෙනවා. ඒකයි ජිම් කරලා ඇක්ටිවිටි එක යෙදිලා හොඳ රූටින් එකක ඉන්න ඕනේ ඒකයි. So ට්‍රේන් කරන්න ගන්න. එතකොට අර තියෙන එනර්ජි එකත් වැය වෙනවා සහ ඒ බැලන්ස් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒකනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ හැම සතියන්තෙම කොල්ල බොන්න බලාගෙන ඉන්නේ. නැත්තම් අර ස්ට්‍රෙස් එක යවා ගන්න ඕන කියලා කොහොම හරි හේතු හදාගෙන තියෙන ඔළුවෙන් මේ ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන්න ඕන කියලා. සහ ඒක බොන්නෙත් ගාන්ට නෙමෙයි කෙලිම ෆ්ලැකෑන්ස් වෙන්න බොන්නේ. So එහෙම එපා. That's that. සහ බරින් වැඩි කට්ටිය පිරිමිද නැත්නම් අපේ ගෑනු පාර්ශවයේද ඕගොල්ලන් ට්‍රේන් කරන්න ගද්දි අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන් ට්‍රේන් කරන්න නැත්නම් මොන හරි ඇක්ටිවිටි එකක යෙදිලා ඒ එනර්ජි එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක ફોකස් කරන්න ඕගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඒක කරන්න ගන්න සහ ඕගොල්ලන් ලියලා බලන්න මොනවාද මට මේක ඇත්තටම මේක කරන එකෙන් මේ අද ඉඳන් මම දාන එෆර්ට් එකෙන් මට මොකක්ද හම්බෙන ප්‍රතිඵලය in the long run අන්න ඒවා ලියා ගන්න. ඒවා ලියාගත්තම ඒ රිසල්ට් එක හොඳටම ඔලුවට යනවා when you write things down. ඊට පස්සේ ඒක නිසාම you can maintain consistency, right? නැත්තම් අර initially එන motivation initially එන පණ්ඩරය ඒක එච්චර සාර්ථක නැහැ. වා පටන් ගන්න ඊට පස්සේ වා මේ පොඩ වගේ වා මෙහෙම පටන් ගන්න ඊට පස්සේ අවුරුද්ද ගෙවෙද්දි මෙහෙම වාගේ පිළිවෙත පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා and especially at the start it's going to be very slow. ඇඟට අමාරුයි. කරන්න හිතෙන්නෙම නැහැ. මොකද ඇඟත් පොඩ්ඩක් තරබාරුයිනේ. ඉතින් මැලි කමටම තමයි බර. ඉතින් ඒක නිසා ඒක දැනුවත් කමින් වැඩේ පටන් ගන්න. Write down as to what you will gain in another year or in like the next 3 months, 4 months, 6 months if you maintain consistency. එතකොට ඒක write it down. එතකොට ඒ result එක හොඳට මොලේට ගිහලා ඒක ඇත්තට බොක්කට යනවා. So එතකොට start එක කරගෙන යද්දි මැලිකම ආවත් ඔයාට ඒ පන්නරේ තියෙන මොකද you wrote down as to what you will achieve by going through this suffering at the start, right? So all the very very best to everybody. සහ හැමදාම වගේ බොහොම ස්තුතියි මට දෙන support එකට. positive comments හම්බෙන්න නිසාම තමයි අර මට උනත් පන්නරයක් තියෙන්නේ මේක කරගෙන යන්න ඕන මොකද මගේ videos බලලා යම්කිසි දෙයක් ගන්න මේ පාර්ශවයක් ඉන්නවා. So thank you so much. හැමෝටම ආදරේ. I'll see you in the next weekend. Happy holidays. ජය වේවා.